tenga un paquete de 10.000 de True Diamond, pues va a entrar en la fase 1 de recuperación los 10.000. Ojo, aquí hay una excepción que el cliente, si quiere, puede pedir a través de soporte o a través del top 20 o directamente a la empresa, si prefiere, en vez de entrar en la fase 1 a recuperar, pedir sus piedras, el paquete de piedras, y se los mandan a su domicilio, siendo que los costes de transporte son asumidos por Trust, pero luego ya cada uno en su país tiene que asumir los costes de aduana, impuestos, esto y lo otro, ¿vale? Ok, voy a traducir esto rápido, pero veo a Diego que entró. Vale, pues ya pasamos a So I'm going to translate this last statement here, and then we're gonna give it up to Mr. Diego Chavez, who just joined us. So another situation that comes up frequently is the people that purchase diamond packages. Okay, those that purchase, let's say, a $10,000, $10,000 USDT. They're not dollars; they're USDT package in diamonds, and obviously did not come up to the end of the year to get their 300%. Those people, those situations are moving into phase 1 as well. Okay, unless let's say this person has built a network. If you build a network and you had benefits from the network, the situation could be different. All right, but most of the investors or most of the people that purchase packages in diamond, they're usually passive investor type of person that they just get on board and they wanted to wait for their packages to triplicate, okay, and then get their money. So pretty much that's those are some of the situations that come up pretty often. Like I said, we're going to stop now. We're going to welcome Diego Chavez aboard, and then we will continue and hearing more from him about the current situation of the company. Dale paso a Diego, decir que Diego ya está aquí, que él está muy ocupado estos días, muy saturado de trabajo por la responsabilidad que tiene en esta reestructuración. El corporativo cada vez tiene menos tiempo para estar entrando en reuniones de grupo, con lo cual yo le agradezco que haya hecho esta reunión, porque el equipo de India lo pidió, los líderes de India pidieron específicamente, Satur, que nos hable Diego un poquito y tal, y Diego, que no está haciendo muchas reuniones para Red porque no tiene este tiempo, se comprometió y dijo que iba a estar hoy con el equipo de India. Aquí está. Así que ya la rueda es Balakrishna, Diego, Mircha, ¿vale? Y yo salgo hasta el final, ¿vale? So we are welcoming Diego Chavez, and obviously, as you can imagine, he's a very busy person these days with all the situation, everything that's going on. So we are more than grateful that he was able to take some of his time and join us today here. The India team specifically requested a meeting with him, and despite being extremely busy and extremely caught with all the programming and everything going on, he chose to be here with us. So I'm not going to take any more of his time. Let's get going. Mr. Balakrishna will ask the questions, Diego Chavez will be answering, and I will be translating. Hola. Hola Diego, bienvenido. Hola, gracias, buenas tardes, buenas noches, no sé el fuso horario de dónde están cada uno de vosotros. Pues nosotros estamos aquí, estaba en reunión, ahora mismo pido perdón porque estoy aquí en la oficina y estábamos en reunión con departamento tanto de las Esmeraldas como de programación, todos juntos aquí, los abogados, y tuve que parar un poquito para poder estar con vosotros porque Sato me había pedido que quería una reunión muy breve, no tengo mucho tiempo, así que vamos a intentar ser muy directos, muy rápido, para aprovechar ese tiempo, ¿no? 10-15 minutos que tengo, ¿vale? All right, so he's very happy to be here. He had to stop a meeting that that's been conducted right now in their head office, and just to take 15 minutes of his time to be here with us and answer questions directly. So Balakrishna, let's go straight to point. Yeah, good evening, Diego Chavez. Please let me know what is the current update in the company.
Diego, él quisiera saber el estatus corriente de la empresa, dónde estamos ubicados ahora y qué está sucediendo en estos días. Repita, ¿el estado qué, perdón? El estado general de la empresa, dónde nos encontramos, qué está sucediendo. Vale, perfecto. A ver, vosotros como habéis acompañado, pues hemos estado aquí hace 2 semanas atrás, creo, o 2 semanas y media, ya me he perdido un poco en el tiempo. Hemos estado aquí con los líderes principales que hemos visto necesario para poder hacer la reestructuración, ¿vale? Y hemos acordado en un concepto general de siempre, tanto los líderes incluso han fijado mucho, la preocupación era hacer una reestructuración principal para las personas que todavía no han recuperado su capital, ¿no? El valor puesto dentro de su paquete. Nosotros hemos acordado de cómo hacer, hemos planteado todo cómo podíamos hacer y empezamos con las programaciones. Al día de hoy, ¿cómo está? Eso todo se está generando, es como un engranaje. Va rodando, si una falla, un diente falla, pues retrasa todo lo demás que habíamos trabajado. Al día de hoy, estamos ya por finalizar lo que es, incluso, mira, me está llamando lo que es programación para poder dar el ok, porque vamos a saltar lo que es el KIC de los vídeos que ya he puesto en los grupos, en el grupo de Top 20 y el grupo de estructuración, de cómo será la información de KIC. Y con eso, todas aquellas personas que aún no entraron en la primera fase, siguiendo este vídeo, va a ser muy rápido para poder estar dentro de la primera fase. Traduce eso y ya te digo por qué no han entrado en la primera fase. Okay, so as was previously explained by Satur, everything started with a meeting that took place in Brazil a couple of weeks ago, and then fast forward, I explained that already, so I'm not going to go through the details. The implementation of phase 1, that's where the company is right now, including Diego's being called right now by the programming department. That's what he was showing us on his phone, that they are going to come up with an easier and a smoother way to go through the KYC process. Okay, so they are making a video right now, simplified the steps to follow in order to kind of go through the KYC process faster, in order for all those that qualify for phase 1 but do not have this KYC validated, to make sure that's happening. So we are towards the end of phase 1 right now, and there's a few things that still need to be connected. Like Diego said, there's like 2 wheels that if one of them jumps, then it kind of affects everything that was done before. So they're working together now to make sure those 2 wheels are connected and coordinated properly. Micrófono, Diego. Perdón. ¿Por qué todavía no se ha podido entrar algunos en la primera fase? Debido a que la programación antes estaba con otra empresa, ellos no habían guardado de muchos usuarios la subida de los documentos, no se había guardado, había un fallo muy grande en la cuestión de cuando uno pagaba en Trust Investing, si pagó en Down Trusting, no se coligaba. Entonces nosotros tuvimos que hacer 2 semanas de programación para que todas estas información estuviera ahora dentro de Trust Invest y Down Trust, estuviera coligados uno con la otra, para que se pudiera informar cuando uno pagó pero no subió la documentación. Hay muchos clientes que habían pagado pero no subieron la documentación bien y nosotros no sabíamos. Hay muchos clientes que habían pagado, subido la documentación, pero no se había pagado. Entonces eso estaba en un lío. Y puedes preguntar, pero Diego, ¿por qué no ponemos toda esta gente de primera a la recuperación y luego subimos la documentación poco a poco? Por 2 motivos. El primero, si hacemos eso, la gente no sube documentación, aunque no cobramos. La gente no sube, es una lástima, pero 80%, 85% de la base de datos de la compañía, las personas no tienen la documentación subida, ¿vale? Ni exigiéndole, no sé por qué, pero no sube la documentación, es un fallo. Entonces, si hacemos eso,
vamos a estar solucionando un problema ahora y para dentro de un mes, en la hora de cobrar, otro problema con documentación. Segundo, la ley nos pide que primero, cuando una persona haga un contrato o que acepte un contrato, ella tiene que nos enviar la documentación. Entonces, ese es el segundo tema más importante de por qué pedía antes ese tipo de documento. Y el tercero es porque muchas cuentas solamente tienen nombres, no tienen apellidos, no tienen documentos, y es necesario saber si son personas reales o si son personas aleatorias, ¿sabes? Entonces, por eso es un proceso que creo que el día de hoy vamos a estar 100% finalizados con sistema de programación interna, y a partir de ahí, entre hoy, mañana, pasado mañana, todo estará 100% resuelto, por decir así. So Diego is explaining why many of the affiliates are still showing not qualified for the phase one. And the reason behind it is because the previous programming team, when they gathered all the information, many of them were not saved. So in other words, right now we have, let's say, the old platform and the new platform, and ideally it was supposed to, all that information to be passed on the new platform. But because of the bad, not so ideal work that it was done by the previous programming team, many of you guys, many of us, many of the affiliates do not have their information saved in a database and did not make it to the new platform. Okay, so even though some of us might have paid for the KYC and uploaded our documents, it's still not reflected in the new one because of that reason. So right now, what they've been doing for the past almost 2 weeks is with the new programming team, kind of getting all that information together and making sure that it gets passed onto the new platform, so that way everything gets connected and ready to go. So many of us are not showing qualified for the first phase because of an issue that is that took place with the old programming team. Okay, now some of the people might have asked, okay, but why don't we just move forward? Why don't we skip this KYC procedure and move forward, and then we pay you and all that? Because this question also came up, right? Diego gave us 3 reasons why that cannot be happening. First of all, they need to have all the documents of the people that are signing a contract with the company. So as we all know, we need to agree to the terms and conditions. So prior to that, everybody needs to have documents uploaded. Second of all, they need to have everyone's information to make sure that they're real people. Some of the people have only the name, they don't have a surname, they don't have a full address. Many of them didn't even upload pictures. So all those accounts, okay, are not qualified because they do not have the proper documentation. So in order for them to qualify, they got to make sure that, you know, it's not an invented account. Okay, and we're not taking anything bad from the old platform to the new platform to transfer, let's say, the bad stuff from the old one to the new one. I think I forgot the third one. ¿Cuál fue la primera que me dijo Diego? La primera razón. La primera. Eran 3. Traducí las últimas 2, se me olvidó la primera. Vale, vamos. La primera razón es por saber si los clientes son reales. La segunda, por saber si si nosotros, la primera, me he acordado. Si nosotros dejamos los clientes sin pagar, sin cobrar, perdón, ellos ya no suben la documentación. Entonces, exigiendo antes de entrar dentro del sistema, a ver si es posible que todo sube la documentación. So the third reason, which I forgot, gracias Diego, it was the fact that many people, like almost 80% of the actual affiliates, are not connected. They're not. They have not uploaded their documents. So if we were to skip this step and ask for the affiliates to pay later, imagine that will never be done. So that's why it needs to be done prior to qualifying for the phase 1. Okay, so those are the 3 main reasons.
Mircha, mira un dato muy importante, ¿vale? De los que no han recuperado el 100% todavía, el número de afiliados son 427,000 usuarios. Okay. Perdón. Son 4,775,000 usuarios. Perdona, ¿vale? Me he equivocado. De estos 475,000 afiliados que todavía no han recuperado el 100% del paquete, 427,000 están ilegibles, es decir, que todavía no enviaron la documentación o que no validaron su documentación o que el propio cliente empezó a hacer y no han pagado el link el link de validación. Aquí lo tengo escrito, incluso yo lo emití, está escrito, 427,000. Entonces, no sé por qué, pero es así. La gente, no sé lo que piensa, pero es un fallo que estamos ahora solucionando, ¿vale? Para poder hacer las cosas muy bien, muy correctas. So Diego was giving us some very important data. Out of 475,000 members that qualify for phase 1, 427,000 do not have their documents uploaded, or it's showing an error in the system. So out of 475,000 qualified, 427,000 do not have the correct uploaded documents and paid the KYC. It's very, very important that we do that. We instruct our teams to do that in order for them to actually benefit from phase 1 and not slow down the entire process. Exacto. Entonces, con todo eso, ahora, a partir de ahora, la primera fase se quedará 100% libre. Acreditamos que pasados los 30 días, normalmente estaremos haciendo los pagos, ¿vale? No estaremos retrasando, no hay por qué retrasar, no hay por qué nada. A partir de día, si no me equivoco, día 5, día 7 del mes que viene, ya muchas 20,000 personas o 30,000 personas de la recuperación que ya pusieron sus 50,000 personas que ya tiene dentro de la recuperación hecho, ya empezarán a cobrar su mensual normalmente, ¿vale? Sin ningún problema. Y a partir de, si hoy los 427,000 que faltan sube la documentación, hoy es día 12 del mes que viene ya se hace su primer cobro. O sea, callaremos muchas bocas alrededor del mundo. So, as previously mentioned, there's almost 50,000 people that qualified and they already received their packages in the new platform. So those 50,000 people should be able to start withdrawing their benefits as of the 5th or 6th of next month. Okay, now today is the 12th of April. If the rest of 427,000 people prove to have uploaded their documents correctly, they will be paid as well starting today. Okay, so 30 days from now, next month on the 12th, they should be able to start withdrawing from the new platform. But it's all up to us to make sure we upload the documents and pay for the KYC. And obviously, they are finishing up their programming work to identify those accounts that actually have issues. Okay. Y una vez que se termine la primera fase, cuando yo digo que se termine la primera fase, es que ya todos que tenga derecho de la primera fase ya esté dentro de la primera fase, ¿vale? Y ahí los líderes, todo el mundo ya está con la cabeza más tranquila, están viendo que la empresa se está cumpliendo. Entonces ya iniciaremos con la segunda fase, que es encima de la usina de la Trust Recycle, ¿vale? Donde empezaremos a vamos a enseñar un proyecto con un token donde tiene todo un respaldo, una white paper que estamos trabajando encima muy grande, es encima de un proyecto de una blockchain propia que vamos a estar lanzando también, algo muy grande y muy fuerte para toda la comunidad.
So once the phase one is been completed, meaning everybody, all those qualified, have started receiving their benefits in the new platform, that's when the company will start focusing on getting started the second phase of the restructuring process, which includes will be basically backed up on the recycling program of the company. Okay, so there we're talking about the tokenization process of the recycling program. It's a very big project that the company has, and it seems like it's going well, and it will be paying well as well in the future. But all the details will be communicated to us once phase one is out of the way, and they can focus and get started the second phase of this process, the restructuring process. Bueno, eso ahí empezaremos con lo que es el token de la segunda fase, donde vamos a estar hablando de eso cuando esté más tranquilo la primera, para que la gente no se quede pensando que vamos, cómo será la segunda, que no sé qué, que no sé cuánto. Entonces, es mejor finalizar la primera, que estén todos que tienen derecho de tener la primera fase, recuperar su capital, que esté dentro, y a partir de ahí empezaremos a hablar de la segunda fase. Yo lo que puedo hablar ahora mismo a todos vosotros es que, como yo he dicho, la segunda fase viene con un proyecto dentro de la oficina muy grande, que es una blockchain privada, es una blockchain de BS Chain privada también, que será nuestra, una plataforma para tokenización de negocios, una landing page, nosotros vamos a hacer como una order book, ¿vale? Estamos ya prácticamente trabajando dentro de una, igual que una PancakeSwap propia nuestra, para que todos puedan hacer la negociación dentro de nuestra propia PancakeSwap. Estamos avaliando la posibilidad de ya junto meter el primer proyecto de NFT de la compañía, ¿vale? Empezar a entrar, a ver, todo esto que estoy hablando ya tiene más de 70-80% hecho. Ha retrasado todo eso debido al problema que tuvimos de 4 o 5 meses, si no ya estaría todo. Entonces no es algo que estamos inventando ahora, ya estaba en proceso de fabricación, ¿vale? ¿Qué más? Déjame traducir esto, Diego. Vale, perfecto. The details of the second phase will be obviously communicated once phase one is out of the way. They want to concentrate, they give full attention to getting this first phase done properly, and everybody gets their investment initial package purchase back. Okay, and then they will be communicating to us all the details of phase two. He can give us a few, like the heads up of what's coming. We're talking about the token. We're talking about the token that's backed up in the recycling program of the company. The company is also developing their own blockchain, which should be a big hit to all of us, a huge advantage. Okay, talking about having also they are in very advanced let's say discussions to having our own PancakeSwap. Okay, those of you who are familiar with this, you know what a PancakeSwap is. Okay, so the company's own PancakeSwap-like platform where we can swap tokens, and all this is nothing new. This has been prepared and is about 70 to 80% done so far. The company has this plan for many months ago. It's not something that they came up with right now. Okay, but due to the fact that we've been going through this issue with all the audit and all the restructuring process, they had to slow down and almost stop at some point. Okay, but then once this gets done, we should be seeing a different another phase in our future. And also Diego is mentioning about launching the company's own NFT program. Okay, so those of you who are familiar with the NFTs, you know that's a big hit these days. It's something very hot on the plate. Exacto.
Entonces lo que nosotros estamos promoviendo es justamente eso, la primera preocupación, que los clientes que están en la primera fase estén todos dentro y que esa insatisfacción y el miedo que si vamos a seguir o no vamos a seguir, quita de la cabeza de todos nuestros afiliados. So basically, like Diego mentioned, their main preoccupation right now, the main purpose is to make sure that the phase one goes as smooth as possible, and everybody who is qualified for this phase to be receiving what they deserve. Okay, so once all their energy and all their concentration is on getting phase one done, running behind a little bit, but there's issues, and that those issues need to be solved in order to get everybody settled and move forward. ¿Alguna cosa más, Satur, que quiere que comente? ¿Algo que me ha olvidado? No, pienso que has hecho un resumen general y sé que estás ocupado. Entonces yo y Mircea ahora pues les vamos a resolver las últimas dudas que tengan y podemos dar por cerrado. Así que Mircea, diles que Diego está en plena reunión, que ha hecho un resumen general, pero que ahora tú y yo nos quedamos para resolver las últimas preguntas y agradecer a Diego la presencia de darnos estos minutos y este apoyo para el equipo de India en especial. Gracias, Diego. Nada, gracias a ti, Satur. Gracias, Diego. Muchas gracias. So Diego has to go back to the meeting that he left in order to be here with us for a few minutes. Satur and I would be continuing here to clarify some other questions that were not answered. Okay, but we want to thank Diego for being here with us today, taking some time out of his busy schedule to Mr. Micha, we have some plenty of questions regarding our old platform. Just tell him to stay for only 5 minutes, Diego Chaves. Diego dice que si puede tardar unos 5 minutos más para responder otra pregunta. Sí, claro. Okay. Yeah. Actually, the main question is about first stage. See, among 100 people, only 2 or 3 people they are getting first stage. Remaining all are in second stage. When this problem will solve? First stage problem. Like a lot of people, they are eligible for first phase, but still they are in second phase. When this problem will already company last time told us within a month of April 9 this will complete, but April 9 is gone, 10, 11, 12. Again and again it's dragging too much. Up to what time we can expect this one? When it will happen? I will ask, but I think Diego answered that question when he said that the old programming team did not save the information of the people who actually paid their KYC and are qualified. And that's why it's happening that they're not transferred to the first phase. Okay, but Diego dice que hasta cuándo se puede esperar que se va prolongando la fase 1, porque estaban esperando, según el último aviso, que el sábado día 9 creo que fue, y todavía estamos ahí esperando. A ver, estoy con el vídeo, si vosotros se dais cuenta, el vídeo, un momento, el vídeo, yo había pedido, hicieron un vídeo y subieron hoy a YouTube de cómo se quedará el KIC, ¿vale? Para que toda la gente vea. Acreditamos, era para ayer por la noche, el KIC está 100% listo, pero han visto un pequeño error, porque el script de cuando finalizó, nuestro banco de datos es muy grande, apareció un error y están corrigiendo eso para que no sea entre toda la base de datos algo más grave. Entonces, acredito yo que dentro de 2 horas lo tenemos todo listo y vamos a estar avisando en todos los grupos oficiales de la compañía. Una vez que eso esté rodando, creo yo, si los clientes hacer lo que tenga que hacer, acredito yo que hasta viernes tenemos todo resuelto. Okay.
So right now he's in touch with the programming team regarding a video that I'm putting together about how the KYC process is gonna look like. Okay, he's firmly convinced that due to an error that showed up, they were supposed to be releasing this yesterday evening. Okay, obviously when they ran the final script, they detected an error which is being fixed right now. Diego says in the next 2 hours or so, everything should be ready. And if everybody did their part and everybody actually paid for KYC and they have their documents correctly uploaded, by Friday, everybody should be seeing that in their back office that they are qualified. When that withdrawal will start? Already the platform data, it's migrated to the new platform. But after company telling like every week we can withdraw. But after week also we are not releasing that balance. When that balance will release? The first 30 days. It has to go 30 days and then you can withdraw it weekly. But last time company informed us like every week we can withdraw. Weekly withdrawal for this new platform, old platform. Yeah, there's probably a misunderstanding, but the packages run 30 days just like every other package in the platform. Me está preguntando Diego si, porque se ha comentado que ellos pueden retirar todas las semanas, pero yo le estoy diciendo que sí, que el paquete va 30 días para producir, luego lo que se produjo en esos 30 días se puede retirar. Sí, la compañía acepta retiros una vez a la semana, pero no significa que estos mismos paquetes que están migrando van a dar todas las semanas, les vamos a decir, para retirar. No, a ver. Correcto. Será normal y corriente como el plan de compensación que tenemos hoy. A partir de ahora, si uno entra y ya va directamente al plan de reestructuración, pues pasado 48 horas empieza a ir los diarios a retenido. Y una vez al mes se libera el retenido disponible y puede hacer el retiro normal. Correcto. ¿Vale? So it's exactly like I said, Balakrishna. It's the package starts as a new package. Okay, so it has to follow its 30 days course, and then everything that's released into available is available for withdrawal, just like any other package that we purchase. The company has weekly withdrawals procedures, meaning that we can request a withdrawal from Monday to Friday and have it paid the following Monday or Tuesday. Okay, so that's what I mean by weekly withdrawals. But it's probably a confusion of communication there. But the process is every 30 days, just like every other package. Actually, yes, carry on. Yeah, you have another question? Go ahead. Yes, actually, my people are asking one more thing. Actually, company around $860 million hacked. That means company financial team, what they are doing? They are every day they are cross-checking or not. Why company this much irresponsible about this matter? People are asking. See, in my country, lot of people they invested like normal daily laborers, daily job holders. They invested in the company. They thought they will get some money, but still company dragging. How can we see our company in near future regarding withdrawals? Esa pregunta, Diego, bueno, es bastante larga. Dice que cómo es posible que si hay una explicación de cómo fue posible que se ejecute un robo de 800 millones y que el departamento financiero no se dé cuenta a tiempo. Esa pregunta le vino ahora mismo de su equipo. Hay muchos inversionistas que solamente hacen esto en su país de inversiones y eso es sorprendente para ellos. Y quieren saber en el futuro qué expectativas pueden tener que eso no vuelva a suceder, que sus futuras inversiones puedan estar seguras. Vale, perfecto. Voy a responder ahora mismo. Un minuto. Just a second, he will be answering the question shortly.
No quiero hablar, a veces encuentro porque no quiero hablar algo que no es, espérate. He's looking for some data to back up his answer to this question, so that's why Hay que, searching his phone. justo ahora no estoy, no encuentro. Bueno, lo voy hablando. Primero, ¿quién descubrió el hackeo? Justamente fue el departamento financiero, ¿vale? Eso es lo primero. Entonces, le pregunta, ¿cómo que el departamento financiero no descubrió este hackeo de 800 y picos millones? Segundo, lo que nos han hackeado en saldo fue 100 y picos millones de dólares, ¿vale? Vale, Diego, ¿y por qué la empresa habla de 800 millones? Porque una vez que nos hackearon 6 millones, voy a hablar redondeado, ¿vale, Micho? Sí. Una vez que nos robaron 6 millones de dólares, no hicieron retiros, porque si tuvieran hecho retiros, nosotros nos daríamos cuenta de prima, y sería, incluso si tuvieran llevado 6 millones en retiros, para nosotros sería mucho mejor. ¿Qué hicieron ellos? Para que nosotros nos se diera cuenta, y fue algo mucho más grande para la compañía porque generó una deuda, y ahí está el problema. No fue que el caja de la compañía salió 800 millones de dólares. El caja de la compañía salió menos de robo, pero de estos 6 millones, pues vendieron saldo, y estos saldos subió 40% a la red. Y eso se pagó porque se pagaba de inmediato. De esos 40% que subió a la red, y cuando vendieron 6 millones de saldo, pues ahí para dentro de la compañía ya estamos hablando de 200 millones de deudas. Entonces ya son 6 millones más 200, son 300 millones. Sin contar que estuvieron haciendo eso, si no me equivoco, que quería justamente hablar eso, que fue 60 millones, creo que fue en el mes de abril, algo así, y luego 70 millones en un mes posterior, agosto, no me acuerdo ahora la fecha exacta, pero este tiempo los usuarios que compraron este saldo, mucha gente hicieron interés compuesto, otras personas vendieron este saldo para otras personas, y eso es lo que nos perjudica, y ahí fue subiendo. Entonces 6 millones como mínimo se puede multiplicar por 7 dentro de nuestro plan de compensación. Es una matemática muy básica, ¿vale? Eso incluso nosotros hemos hablado, Fabián y yo, de hacer un vídeo explicando exactamente cómo se multiplica por 7. Creo que hemos hecho y está en español. Lo voy a encaminnar luego a Sato para que Sato pueda enviar a vosotros, ¿vale? Okay. Pero de ahí salió los 800. No fue que la compañía pagó 800 millones a los hackers. No. Fue que al día de hoy tenemos una deuda de 834 millones debido a un hackeo de 100 y pico millones de dólares. Eso sí. So, first of all, the actual robbery was initially detected by the financial department itself, which is actually not a positive thing, because we all know there was supposed to be others seeing that before, but the financial department realized it. And then when it first happened, it started sometimes in the month of April. If Diego's looking for data right now for information, specific information, to give us the exact dates and if possible to show. But the thing is, the actual robbery involved 100+ million. Okay, so here's how it works, because even Diego says it would have been preferred, let's say, in the worst case, in the best case scenario, it would have been preferred to have those 100 million withdrawn from the platform. That would have been a lot easier for the company to cover that fraud. But what the hackers did, what the hackers did was not, they did not withdraw the funds. They were selling the funds. They were selling it to others. Okay, so those 100 million fake points were sold to other
members, which were injected, okay, into the system and caused to multiply by 7 or even 8 because of all the bonuses that were paid. Now, since it's been happening since April when they first detected the small one, the packages that were injected in April, they started producing, and many people they decided to repurchase packages the following months and repurchase. So that again generated bonuses that were paid 4 times. Okay, 40% of bonuses was paid to the network, as you well know. So every single point that was fake and injected into the system multiplied itself to reach the 800 million USDT that the company has suffered as a loss, but it's a loss that they own it basically. Okay, it's not that 800 million were withdrawn from the cashiers. Okay, it's not like that. It's 100 plus million that was fake, let's say, balance that was inserted into the system and produced because it was sold to each other and it was re-injected. Packages were purchased with that fake balance, and the company kept paying bonuses and bonuses and bonuses without knowing. Okay, so that's what generated the 800 million, let's say, loss into the company's system. Company recovered any amount from that 100 million? ¿Ha recuperado la compañía algo de los ciento y pico millones que se fabricaron, que detectaron? No. Fue más de 100 millones, fue 110 o 120 millones de dólares. Out of that, nothing was recovered, Balakrishna. Por el contrario, a ver, resulta, la compañía no recuperó y resulta que encima vamos a pagar una deuda que no es nuestra. Esta es la verdad. Yeah, they did not recover it, and on top of that, we all have to pay for a loss that is not even ours. That's the sad truth, let's say. Sí, nosotros podíamos haber hecho como algunas plataformas de exchange pequeñas. Poloniex, que no es tan pequeña, pero Poloniex pasó eso. En 2016, creo, 17, fue hackeada. Y los clientes que fueron hackeados perdieron lo que había dentro de la wallet, ¿ya? Cuando JP Morgan, y fue JP Morgan que compró Poloniex. Y simplemente ella dijo que no se responsabilizaba por un hackeo. Otras exchanges más pequeñas, pues pasaron lo mismo y dijeron lo mismo, que no se responsabilizaba por un hackeo. Pero Binance, que es una exchange que al día de hoy es la más grande que hay, sufrió un hackeo y se responsabilizó, todos los hackeos que hubo, se responsabilizó por todos los hackeos que hubo. Nosotros pudiéramos, y quizás sería, yo sé que 80%, 90% sería mucho más fácil para nosotros salir y hacer rápido las cosas. Sería, mira, los que compraron saldo hackeado, los que compraron paquetes con saldo ilícito, los que ganaron binarios con estos saldos, pues nosotros vamos a negativar a todo el mundo y que cada usuario que pelee con la gente que se compró estos saldos. Quitaríamos una deuda de encima, pero buscaríamos un problema muy grande en la red, porque se tornaría un caos muy grande. Nosotros, como tenemos un proyecto que no está solamente dentro de un trading, solamente con las operaciones, y tenemos un proyecto al día de hoy acreditamos que es nuestro proyecto, que va a ser el proyecto principal, que es Reciclo, pues no queremos quemar la compañía, la imagen de la compañía, y tampoco perjudicar ningún asociado. Por eso hemos decidido sufrir, pagar un dinero que es un dinero muy grande, muy alto, que nos duele cada día que pensamos en eso, nos duele mucho pagar por algo que no es nuestro, que no ha sido por nosotros, que no hace, cuando yo digo nosotros,
que no ha sido por mala gestión nuestra. Eso es lo que yo comento, ¿vale? Fue estas personas que trabajan con hacker, que nos han podido hackear, y el fallo de programación incluso no es de Diego, no es de Fabiano, es de la compañía que nos asesoraba, y que hasta el momento, hasta el día de hoy, no estamos trabajando a ver lo que se puede hacer con ellos. Entonces, para finalizar, nosotros hemos decidido tomar el mismo camino que Binance ha tomado. Poner en el pecho y decirle, mira, nos va a costar un año en hacer la devolución a todo el mundo. Perfecto, un año la compañía va a estar con esta deuda. Perfecto, pero cuando vamos a salir de esto, vamos a salir muy fuertes. Y ahí vamos a enseñar una vez por todas que si quisiéramos robar a alguien, pues ahí estaba la oportunidad para poder robar, ¿no? Correct. So Diego's giving a few examples of some exchanges that suffered hacking in the past, and including some of the big names, JP Morgan and others that purchased, small operating exchanges that suffered hackers, and they managed them. Nobody took responsibility for hacking. Nobody took responsibility, and they declared that the people who lost their money, their funds, they just lost them, and that's it. He also gives the example of Binance, who actually took a different approach, and obviously being the biggest and the most popular exchange in the world, they can afford to do this, but they choose to take responsibility when they were hacked. They actually came up with a plan to give back to their users whatever was stolen from them. So the company decided not to. They had the perfect opportunity right now, the perfect opportunity to just not do it, to just have all of us deal with the people who sold us the fake balance. Okay, they could have done that. They could have said, okay, Mircha, if you purchased fake balance from somebody, well, go ahead and fight with that person and ask for your money to be sent back. They could have just minus everything that that fake balance produced, but that would have been resulted into a very unpleasant situation within the community. Okay, the company decided to also take part of the responsibility and get involved into kind of coming up with a plan, saying that, hey, okay, we're responsible. We need to create a plan together with the leadership team, and just make it happen and call it a day. And like Diego said in his closing, he said, we want to prove that after. This might take a year. This might take a lot of time for us to come back, but we will come back strong. And this is the proof for everybody that if Trust Investing wanted to take somebody's money and just disappear and be a scam, they could have done so. They had the perfect opportunity to do so, and that's not the case. That's not they are here for. The trading is not the only product that the company is focusing on. They have bigger projects coming forward, and it's a lot more to be done. And Trust Investing, they're not here to just take our money and disappear. They obviously have further and better plans for all of us to benefit in the near future. Okay. Actually, please come to the chat box. Actually, we have multiple questions from our team. These questions are very, very important questions. Everybody asking, everybody going on very hyper nowadays. Please answer these questions, and after that we will discuss. Just come to the chat box. I will go to the chat box, but we cannot take everybody's questions now, as we agreed. No. It was just one person to us. If everybody starts typing in the chat box, it will take forever. ¿Tiene Diego tiempo para responder algunas preguntas del chat? Not everyone message. Only I messaged only few questions only. Included everything. El micrófono, Diego, no se escucha.
yo he dejado una reunión allí. Yo sé que había marcado con Sator y todo para estar aquí, ¿vale? Pero me están esperando y es algo muy importante que tengo que resolver. Entonces, pido perdón, creo que la reunión fue bastante importante y hemos aclarado bastante cosas, ¿vale? Pero necesito irme y me despido ya de vosotros. Muchísimas gracias, Sato. Muchas gracias, Diego. Thank you very much. Muchas gracias. Vale. Gracias, Diego. A todos los líderes. Gracias, Diego. A todos los líderes de Italia, India, de todos que están ahí con nosotros. Gracias, Mircea, por tu traducción. Siempre impecable y eres un crack, ya lo sabes. ¿Vale? Y decirle solamente de finalizar, decirle a todos que finalizando, no hace falta decir que estamos pasando por un mal rato por ahora, que lo que estamos pasando nos atraganta un poquito la garganta. Nadie quería pasar por eso. Creo que ni vosotros menos yo, ¿vale? Creo que en estos 5 meses he envejecido por lo menos 50 años en mi vida. Pero son experiencias y creo que para poder llegar a lo alto y pasado mañana mirar hacia atrás y tener orgullo de todo lo que nosotros hemos hecho, de toda nuestra labor, ha sido necesario pasar por este camino que estamos pasando. Son la experiencia que la vida nos está dando, ¿no? Tanto como persona, como empresarios, como líderes, como humanos. Lo más importante, seguimos con el mismo concepto de hace prácticamente 3 años. Hacer algo real dentro de nuestro sector que es muy mal hablado y lograr hacer. Eso es lo que nosotros estamos luchando todos los días y vamos a vencer. Muchísimas gracias a todos. Gracias, Diego. Gracias. Voy a traducir. Gracias. Hasta luego. So, Diego is really had to leave. He, like I said, he was in the middle of a meeting that he interrupted in order to be here with us because he had this one scheduled as well, but it's a very important meeting that he has to go back and attend. It's together with the programming team and some of the people representing the diamond mine. So it has a lot to do with the restructuring process, and he had to leave. And he wants to close by just saying that he totally understands that it's a situation that is very difficult for all of us. There's not one person here that is actually, can say, oh, I'm feeling very comfortable. There's a situation that nobody wanted this, but they're smooth as possible, this process. There's a lot of technical issues that come across, but we will go through this. They really want to make sure that we understand that Just Investing is here to make a difference in the sector and this market, which has been very, very, very affected, and they really don't want to give up and just close the door on this opportunity to kind of make a change. We really hope that soon we're going to be looking back and say, hey, yesterday was a tough day, was hard, it was scary at some points, but we made it through. And here we are, with the same situation, the same vision that we had 3 years ago when the company opened, to move forward and make a difference. And regardless of what obstacles we're gonna encounter, this is very doable because of the willing that the company has to make things right. Ok, Mircea, decir que yo también llego tarde a una reunión Zoom de un grupo de habla francesa que me están esperando y que le pido a Mr. Balakrishna que haga esa lista de preguntas del chat, que me la pase y yo respondo y tú mandas un audio traduciendo esas respuestas. De aquí a un ratito, cuando termine el Zoom, responderé a todas esas preguntas y tú me las vas a traducir. Pido disculpas porque estoy llegando con retraso. Quiero agradecer a Mircea la fantástica traducción, como siempre, que además es un grandísimo líder internacional de Down Trust en tu vida, de Trust Investing. A Marco Aymar, Ricardo Lomónaco, que desde Italia también estaban presentes aquí, a todo el equipo de India en general, y seguimos aquí listos para responder cualquier tipo de duda durante los próximos días.
Siempre vamos a responder, si podemos tardar un poco más o menos, a veces que podemos estar viajando o ocupados, pero siempre les vamos a responder, ¿vale? Un fuerte abrazo. Gracias. Gracias. Mr. Balakrishna, Satur is asking to make note of all those questions and send them to him. And with my help, he will be answering every single one of them. It might take some time because he's caught up also between different meetings. Right now, he has to go. He has another meeting that was scheduled with the French-speaking team, and he was running behind on that one. So he had to leave the room, and he promised to get back to you answering all those questions that you mentioned that are in the chat. Just make sure you make them available to him, and once he has them, he will sit together with me and we will translate and send it over to the entire group to understand and to get the answers. We are here for, like Satur said, we are always here to help as much as we can. Sometimes you might send him messages and it might take longer to answer back, but it's because of his busy schedule and time difference. But other than that, he's always available to help his team, and you guys are very important for him. So once again, thank you. For me, it was a pleasure to be the official translator again, and looking forward to more of these meetings. Okay, thank you to the Italian team here. We have Marco, Ricardo, who made this possible. Okay, Thank you everybody for your presence. Thank you very much. Recording stopped.